In the last class, we have been discussing about the translation in prokaryotes. We already discussed that there are mainly four components for the translation in prokaryotes. One is the tRNA, then amino acid tRNA synthesis, and ribosomes, then translational factors. Of these, we already discussed about the tRNA and amino acid tRNA synthesis enzyme. Now, I would like to say about a concept about the base pairing between the tRNA and the mRNA. That is called the wobble in base pairing. You know, tRNA will pair with mRNA, or tRNA will bind with the mRNA using its anticodon. tRNA anticodon loopലുള്ള anticodon mRNA കോഡോണും തമ്മിലാണ് ബേസ് പെയറിംഗ് നടക്കുന്നത്. അത് രണ്ടും കോംപ്ലിമെൻ്ററി ബേസ് പെയർസ് ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ ബേസ് പെയറിംഗ് നടക്കുകയുള്ളൂ. Usually, the base pairing occur in the form of Watson-Crick type of base pairing. You know the Watson-Crick type of base pairing? That is adenine pair with uracil, guanine pair with cytosine. ഇതാണ് സാധാരണയുള്ള ബേസ് പെയറിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. DNA-യിലാണെങ്കിൽ അഡിനിൻ തൈമിനുമായിട്ടാണ് ബേസ് പെയർ ചെയ്യുന്നത്. Cytosine guanine to base pair G. This is the normal Watson-Crick form of base pair. ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് in most of the tRNA and mRNA codon binding. Anticodon the tRNA and the codon in the mRNA binds normally by Watson-Crick type of base pair. That is shown in the picture. The anticodon in the tRNA and the anticodon loop of the tRNA will complementary base pair with codon in the mRNA. In this way, normally the tRNA will read the codons in the mRNA and it incorporates the appropriate amino acids according to the codons in the mRNA. But some tRNA molecules can recognize more than one codon. For example, the yeast alanine tRNA bind to 3 codons, that is GCU, GCC and GCA. How it is possible? ഒരു tRNA തന്നെ 3 കോഡോണിൽ ബൈൻഡ് ചെയ്യും. ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കണമെങ്കിൽ ആൻറ്റികോഡോണിലുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു ബേസ് ഒന്നിലധികം ബേസസ് ആയിട്ട് കോംപ്ലിമെൻ്ററി ബേസ് പെയറിംഗ് നടത്തേണ്ടി വരും. എന്നാലേ ഒരു ആൻറ്റികോഡോണിൽ ഒന്നിലധികം കോഡോണുമായിട്ട് ബേസ് പെയറിംഗ് നടത്താൻ പറ്റുള്ളൂ. So this change in base pairing rule, that is the normal rule is Watson-Crick base pairing mechanism. അതിൽ നിന്ന് ചെറിയൊരു വ്യത്യാസം വരുന്നതാണ് വൊബിൾ ഇൻ ബേസ് പെയറിംഗ് എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. വൊബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചേഞ്ച്, ഡീവിയേഷൻ എന്നൊക്കെയാണ് അർത്ഥം. അപ്പോൾ സാധാരണയുള്ള ബേസ് പെയറിംഗ് റൂളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഒരു ബേസ് പെയറിംഗ് റൂളാണ് ആൻറ്റികോഡോൺ ഇൻ tRNA ആൻഡ് കോഡോൺ ഇൻ ദി mRNA തമ്മിലുള്ള ബേസ് പെയറിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് റെപ്രസെൻറ്റഡ് ബൈ വൊബിൾ ഇൻ ബേസ് പെയറിംഗ്. This wobble in base pairing concept has two facts to include two concepts. One is the first two bases of a codon pair in the standard way. അതായത് കോഡോണിലുള്ള ആദ്യത്തെ 2 ബേസസ്, ഒരു കോഡോൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ 3 ബേസസ് ആണുള്ളത്. അതിൽ ആദ്യത്തെ 2 എണ്ണവും അതിൻ്റെ ആൻറ്റി കോഡോണിലുള്ള കോംപ്ലിമെൻ്ററി ബേസ് ആയിട്ട് പെയർ ചെയ്യുന്നത് നോർമൽ വേയിലാണ്. അതായത് വാട്സൺ-ക്രിക്ക് ബേസ് പെയർ റൂൾ അനുസരിച്ച് തന്നെയാണ് ആദ്യത്തെ 2 ബേസസും ആൻറ്റികോഡോണിലുള്ള ആദ്യത്തെ 2 ബേസസും കോഡോണുമായിട്ട് പെയർ ചെയ്യുന്നത്. എന്നാൽ ഇതിൻ്റെ സെക്കൻഡ് റൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് the first base of the anticodon determine whether a particular tRNA molecule read 1, 2 or 3 kinds of codons. That is,
C or A, if the first base in the tRNA anticodon is C or A, then it can read only one codon in the mRNA. If it is U or G, it can complementary base pair with two codons in the mRNA. Or if it is I or inosine, it can read three codons in the mRNA. Inosine എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു unusual base ആണ് present in the tRNA. tRNAയുടെ പ്രത്യേകത നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞാണ്, അതിൽ പല unusual bases ഉണ്ട്. അങ്ങനെ ആൻറ്റികോഡൺ റീജിയനിൽ വരുന്ന ഒരു unusual base ആണ് ഇനോസിൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ദിസ് ഇനോസിൻ, if it is in the first position of the anticodon, it can complementary base pair with three bases in the mRNA codon. Here you can see, if the first base in anticodon is C, first base എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 5' base. നമ്മളൊരു സീക്വൻസിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് 5' ആണ് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിന്റ്. 5' end ആണ് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിന്റ്. അതുകൊണ്ട് ഫസ്റ്റ് ബേസ് ഇൻ ആൻറ്റികോഡൺ, ദാറ്റ് മീൻസ് ദ 5' ബേസ് ഇൻ ദ ആൻറ്റികോഡൺ. If it is C or cytosine, then it can bind with only guanine. Wobble base pairing ആദ്യത്തെ റൂൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു, ആദ്യത്തെ രണ്ട് കോഡോണും mRNAയിൽ ആദ്യത്തെ രണ്ട് mRNAയിലെ കോഡോണിലുള്ള ആദ്യത്തെ രണ്ട് ബേസസും ആൻറ്റികോഡോണിലുള്ള ബേസസുമായിട്ട് കോംപ്ലിമെൻ്ററി ബേസ് പെയർ ചെയ്യുന്നത് വാട്സൺ ക്രിക്ക് നോർമൽ ബേസ് പെയറിംഗ് റൂൾ അനുസരിച്ചാണ് പറഞ്ഞു. അതാണ് ഇവിടെ n എന്ന് കാണിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ രണ്ടെണ്ണം നോർമൽ ബേസ് പെയറിംഗ് റൂൾ അനുസരിച്ച് പെയർ ചെയ്യും. എന്നാൽ കോഡോണിലുള്ള അവസാനത്തേത്, അതായത് ആൻറ്റികോഡോണിലുള്ള ആദ്യത്തെ ബേസ് ആണ് വൊബിൾ ഇൻ ബേസ് പെയറിംഗിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത്. സോ if it is C, the first base in anticodon is C, it can base pair with only G. If it is A, it can base pair only with U in the codon. If it is U, it can base pair with A and or G. If it is G, it can base pair with C or U. If it is I, it can base pair with A or U or C. ആണ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത്. Here you know, the last base in the codon or first base in the anticodon, it may have some change in the normal base pairing rule. ഇതുകൊണ്ടാണ് ഒന്നിലധികം കോഡോൺസ് ആയിട്ട് ആൻറ്റികോഡോണിന് tRNAയിലെ ചില ആൻറ്റികോഡോൺസിന് ഒന്നിലധികം കോഡോണിനെ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. ഇങ്ങനെയുള്ളത് കൊണ്ടാണ് codon is degenerate എന്ന് പറയുന്നത്. You know there is 64 codons, but there is only 20 amino acid. That means one amino acid may be coded by more than one codons. So that degeneracy of codon is due to this wobble in base pairing. Now the next component of the prokaryotic translation is ribosomes. This is the most important component, or it is the machinery of the translation. You know, ribosomes are of two types, or majorly there are two types. In prokaryotic ribosome it is called 70S, eukaryotic ribosome it is called 80S ribosome. Here we are talking about the prokaryotic translation, so here the ribosome is 70S ribosome. Ribosome is not a membrane bound organelle. Mitochondria, chloroplast, Golgi body ഇതുപോലെയുള്ള ഒരു മെംബ്രെയിൻ ബൗണ്ട് ഓർഗനൽ അല്ല പ്രൊകാരിയോട്ടിക് റൈബോസോം എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ചിത്രം കണ്ടാൽ തന്നെ മനസ്സിലാവും
Ribosome is a molecular assembly. It is composed of proteins and RNAs. The proteins in the ribosome are said to be R proteins or ribosomal proteins, and the RNA in the ribosome are said to be ribosomal RNA or rRNA. And the ribosome is having two subunits, a larger subunit and smaller subunit. Larger subunit is called 50S subunit. Smaller subunit is called 30S subunit. So 50S and 30S add ചെയ്താൽ നമുക്ക് 80S ആണ് കിട്ടുക. Mathematically it is 80S, but biologically it is 70S. What is the reason? Here S indicate the sedimentation coefficient or sedimentation rate. അതായത് ഒരു മോളിക്യൂൾ അൾട്രാ സെൻട്രിഫ്യൂഗേഷൻ നടത്തുമ്പോൾ അതിൻ്റെ സെഡിമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന റേറ്റിനാണ് നമ്മൾ സെഡിമെൻറ്റേഷൻ റേറ്റ് എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ യൂണിറ്റാണ് എസ് അല്ലെങ്കിൽ സ്വെഡ്ബർഗ് യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ ലാർജർ സബ് യൂണിറ്റ് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് സെഡിമെൻറ്റേഷൻ നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ 50S ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ സെഡിമെൻറ്റേഷൻ കോയിഫിഷ്യൻറ്റ്. സ്മോളർ സബ് യൂണിറ്റ് സെപ്പറേറ്റ്ലി സെഡിമെൻറ്റേഷൻ നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ 30S വിൽ ബി ഇറ്റ്സ് സെഡിമെൻറ്റേഷൻ കോയിഫിഷ്യൻറ്റ്. എന്നാൽ ഇത് രണ്ടും കമ്പൈൻ ചെയ്ത ഒരു കംപ്ലീറ്റ് റൈബോസോമിൻ്റെ സെഡിമെൻറ്റേഷൻ നടത്തിയാൽ യു വിൽ ഗെറ്റ് 70S sedimentation coefficient. That is why this sedimentation coefficient is not additive. And the larger subunits contain the 23S and 50S rRNA. I told you ribosome composed of rRNA and R proteins. In the larger subunit, the rRNA present in the larger subunit are 23S and 5S rRNAs. And in smaller subunit, the rRNAs are 16S rRNA. Here the rRNA also numbered according to its sedimentation coefficient. That is why it is called 23S, 5S, 16S. The proteins present in the larger subunit are L1 to L34. There are totally 34 proteins in the larger subunit. They are numbered according to their increasing order of sedimentation coefficient, that is L1 to L34. In which L7 and L12 present in 2 copies. And S1 to S21 proteins are the proteins present in the smaller subunits. They are said to be S because the S indicates small subunits, L indicates larger subunits. And the S20 has the same base sequence as L26. That means S20 protein and L26 proteins are exactly same. Their base sequence is same. Then the ribosome have 3 active sites: an A site, B site, E site. A site indicates amino acid site, which binds, in which the amino acid tRNA will bind. Amino acid tRNA, that means tRNA with an amino acid linked to tRNA. That complex is said to be amino acid tRNA. All the amino acid tRNA comes to the A site except the first amino acid tRNA. You know the first amino acid is methionine because the first codon or starting codon will be AUG, which code for the methionine. That starting amino acid tRNA will bind with the P site, and all other amino acid tRNA will bind at the A site. Then the P site or peptidyl site, in which the starting amino acid tRNA binds, and the growing polypeptide chain is always located at this P site. That is why it is called peptidyl site. Then E site or exit site, through which an empty tRNA exits. അതായത് പി സൈറ്റിലും എ സൈറ്റിലും അമിനോ ആസിഡ്സ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവ തമ്മിൽ പെപ്റ്റൈഡ് ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്യും. അപ്പോൾ പി സൈറ്റിലുള്ള tRNA എം ടി ആവും. ആ എം ടി ആയിട്ടുള്ള tRNA എക്സിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സൈറ്റാണ് ഈ സൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതെല്ലാം ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് ട്രാൻസ്ലേഷൻ പ്രോസസ്സുകൾ പഠിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും.
Now the last components of translation is translational factors. Translational factors are some protein factors. They belongs to the family G protein family or P loop NTPases of G protein family. They have an important role in the initiation, elongation, and termination of protein synthesis. You know, the translation or protein synthesis occurs mainly through three steps: initiation, elongation, and termination. Each event in these steps are regulated by these translational factors. These translational factors will be studied in detail during the process of translation. ഇവിടെ ഞാൻ ഒരു കൺസോളിഡേറ്റഡ് ടേബിൾ ആക്കി കൊടുത്തു എന്ന് മാത്രം. അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറയാം. There are separate translational factors for elongation, initiation, elongation, and termination process. The translational factors regulating the process of initiation are said to be initiation factors, and there are three initiation factors: initiation factor 1, 2, and 3. They are denoted as IF1, IF2, and IF3, and each have separate functions. The IF1, initiation factor 1, will bind to 30th subunit of the ribosome. Its function is to prevent premature joining of 30th subunit with the 50th subunit. അതായത് if there is no translation ഒന്നും നടക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ഈ 30th subunitഉം 50th subunitഉം എപ്പോഴും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഉണ്ടാവുക. എന്നാൽ ഒരു mRNA വന്ന് ട്രാൻസ്ലേഷൻ നടക്കേണ്ട സന്ദർഭത്തിലാണ് 30th subunit mRNAയിൽ ബൈൻഡ് ചെയ്യുന്നു, അതുപോലെ 50Sഉം അതേ mRNAയിൽ വന്ന് ബൈൻഡ് ചെയ്യും. അപ്പോഴാണ് ഒരു കംപ്ലീറ്റ് റൈബോസോം ഫോം ചെയ്യുന്നത്. അതിനു മുമ്പ് ഇത് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ നിൽക്കണം. അങ്ങനെ സെപ്പറേറ്റ് ആക്കി നിർത്തുന്ന, അതായത് പ്രീമെച്ചർ ജോയിനിങ് ഓഫ് 30th subunit 50th subunit പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫാക്ടറാണ് ഇനീഷ്യേഷൻ ഫാക്ടർ 1 എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതേ റോൾ തന്നെയാണ് IF3ക്കുള്ളത്. ഇനീഷ്യേഷൻ ഫാക്ടർ 3, IF1 and IF3 will help to prevent the premature joining of 30th subunit with 50th subunit. Now IF2, another initiation factor, IF2, which will bind with the F-met tRNA F in the GTP form. അതായത് ഇനീഷ്യേറ്റിംഗ് അമിനോ ആസിഡ് ആയിട്ടുള്ള തിയോണിന് ബ്രിങ് ചെയ്യുന്ന tRNA ആണ് tRNA F അല്ലെങ്കിൽ F-met tRNA എന്ന് പറയും. ഇത് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കും. ഈ F-met tRNA റൈബോസോമിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്ന ട്രാൻസ്ലേഷണൽ ഫാക്ടറാണ് IF2 എന്ന് പറയുന്നത്. അത് GTPയുടെ ഹെൽപ്പോട് കൂടിയാണ്. ഒരു GTP ഹൈഡ്രോളിസിസ് നടത്തിയിട്ടാണ് ഇനീഷ്യേഷൻ ഫാക്ടർ 2 വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. Thereby the initiator tRNA will bind with the mRNA with the help of IF2. Then elongation factor TU, EFTU എന്ന് പറയും. It will bind with amino acid tRNA in GTP bond form. അതായത് ബാക്കിയുള്ള അമിനോ ആസിഡ് tRNA-നെല്ലാം, ഇനീഷ്യേറ്റർ അമിനോ ആസിഡ് tRNA അല്ലാത്ത റിമൈനിങ് അമിനോ ആസിഡ് tRNA-നെല്ലാം റൈബോസോമിലേക്ക് ബ്രിങ് ചെയ്യുന്നു കൊണ്ടുവരുന്നത് ഇലോങ്ങേഷൻ ഫാക്ടർ TU ആണ്, EFTU. To have two functions, it will protect the delicate ester linkage in amino acid tRNA for hydrolysis. EFTU will protect the delicate ester linkage in amino acid tRNA from hydrolysis. You know the linkage between amino acid and tRNA, it is an ester linkage. ഈ എസ്റ്റർ ലിങ്കേജിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഫംഗ്ഷൻ കൂടി EFTനുണ്ട്. ആൻഡ് ഇറ്റ് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ടു ദ ഫിഡലിറ്റി ഓഫ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ. ട്രാൻസ്ലേഷൻ്റെ ആക്യുറസി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക എന്നൊരു ഫംഗ്ഷൻ കൂടി EFTനുണ്ട്. അതെങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് വി വിൽ സ്റ്റഡി ലേറ്റർ. Then elongation factor TS. It is another elongation factor which join with the EFTO complex and induce the dissociation of GDP. അത് EFTUവിലുള്ള GTP ഹൈഡ്രോളൈസ് ചെയ്ത് GDP ആയിട്ട് മാറും. ആ GDPയെ EFTയിൽ നിന്ന് ഡിസോസിയേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നതാണ് ഇലോങ്ങേഷൻ ഫാക്ടർ TSൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ. Then elongation factor G for translocase.
which will bind with the ribosome in the GTP form, and with the help of that hydrolysis of GTP, it will translocate the ribosome. Ribosome move ചെയ്യുന്നു with the help of this elongation factor G. Translation proceed ചെയ്യുമ്പോൾ റൈബോസോം എന്ത് ചെയ്യുന്നു, mRNAയിലൂടെ മൂവ് ചെയ്യണം, എന്നാലേ അടുത്ത കോഡോൺസിനെ എൻകൗണ്ടർ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് റൈബോസോമിൻ്റെ ഇലോങ്ങേഷൻ, റൈബോസോമിൻ്റെ ട്രാൻസ്ലൊക്കേഷന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുക എന്നതാണ് elongation factor Gയുടെ ഫംഗ്ഷൻ. Then ribosome release factor RRF. As the name indicates, it is a release factor. It binds to the ribosome in the GTP form, which will help for the freeing the polypeptide chain and dissociation of tRNA, mRNA and ribosomal subunits for termination of the translation. Translation കഴിഞ്ഞാൽ, after the termination of the translation, this RRF cause the dissociation of tRNA, mRNA and ribosomal subunit. ഇതിനെല്ലാം സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യിക്കുക എന്നതാണ് റിലീസ് ഫാക്ടറിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ. എല്ലാവർക്കും ഇതുവരെ പറഞ്ഞതെല്ലാം മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. If you have any doubts, please ask me in the comment box, and I will be trying to my level best for the clarification of the doubts. So thank you for listening. We will meet again in the next class.